সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন দীর্ঘ 40 বছরেরও বেশি সেই অভিজ্ঞ খুবই এক্সপেরিয়েন্সড আপনার কুইন্স কাউন্সিল জেরেমি বেনসন কিউসি। As with most legal work of any description, there is no substitute for preparing the thoroughly when applying for bail. যে কোনো লিগাল ওয়ার্ক, যে কোনো, সেটা ইমিগ্রেশন হোক, সেটা ডিভোর্স কেস হোক, সেটা হাউজিং কেস হোক, প্রত্যেকটা কেসের মধ্যে প্রিপারেশন, প্রস্তুতি, লয়ারকে প্রস্তুত করতে হবে, কাগজপত্র পড়তে হবে, কেস স্টাডি করতে হবে এবং দরখাস্তগুলো খুবই সঠিকভাবে সম্পূর্ণ ইনফরমেশনগুলো দিয়ে করতে হবে এবং বেইলেরটাও কোনো এটার ব্যতিক্রম কোনো কিছু না। এবং বেইলের ঠিক আছে, খুবই জরুরি আপনার বেইল পাওয়াটা, সেটা করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা লিগাল ওয়ার্কের আপনার প্রিপারেশন ইজ এসেনশিয়াল, ইম্পর্টেন্ট। ফর মোস্ট ক্রাউন কোর্ট কেসেস, আপনার most of the Crown Court cases, there will be the defendant will only have one chance to make a bail application. So every piece of background supporting evidence has to be presented to the court. যে আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বেইলের সুযোগ হচ্ছে শুধু একবার, যেহেতু বেইলের সুযোগ একবার, সেহেতু আপনার প্রত্যেকটা এভিডেন্স আপনাকে একসাথে কোলাইড করে সবগুলো ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে হবে কোর্টের কাছে। And the notice of application sent to the court before the hearing must include all the supporting documentation. যে সমস্ত ডকুমেন্টেশন, সাপোর্টিং ডকুমেন্টেশন যতগুলো আছে সবকিছু আপনার কোর্টের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, কোর্টের কাছে দিতে হবে। সবগুলো কোর্টের কাছে দিয়ে তারপরে দরখাস্ত আপনার সাবমিট করতে হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। I will come to you again now, Jeremy, with another question that is different to the bail. দর্শক, জেরেমি বেনসন কিউসি, ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে বড় বড় মার্ডার, আর্ম রবারি, রেপ, সিরিয়াস কেসগুলো, খুব হাই প্রোফাইল কেসগুলো উনি পুলিশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। উনি ডিফেন্স কাউন্সিল, উনি আমাদের মতো সলিসিটাররা আমরা ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি খুব বড় বড় কেসগুলো, বড় রিপোর্টেড কেসগুলোর মধ্যে উনি সেই 40 বছরেরও অধিক, প্রায় 42-43 বছরের মতো। I will ask you your experience when you defend the client as a defense QC and as a prosecuting QC. I know it's also a very big area. Yeah. Well, because you represent on our for the client on our behalf. You go to the court, we instruct you. Yeah. And also police instructs you. Yeah. Let me answer this way, really. Because people often ask me, do you prefer prosecuting or defending? And I'm afraid to say I always give a very boring answer, which is I like doing both because they're very different. I think that doing both makes you better at both. When you're prosecuting, what you're trying to do is you're trying to build a case and you're trying to make a jury sure that the defendant is guilty. And when you're defending, you are simply trying to pick apart the prosecution case. And you can pick apart any particular bit as long as in the end the jury can't be sure of guilt. So it's different in that sense. Again,
when you're prosecuting, it might be one-handed, so there might be one defendant, or there might be 5 defendants. So you could be prosecuting 5 separate defendants who are running 5 separate and different cases. And so in order to be a good prosecutor, you've got to be very well organized. Defending, the pressure really comes because of the contact with the client and explaining to the client as the case goes along what's happening, why it's happening, why we should take a particular course. I'm afraid to say that generally defendants watch too much television and assume that a criminal trial is just like it is on the television. And it isn't like that at all. It's much more about control. You need to be in control, whether you're prosecuting or defending. You need to be in control of what's happening. Yeah, দর্শক আপনারা শুনছেন সেই দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সে দক্ষ কুইন্স কাউন্সিল জেরেমি বেনসন কিউসির কাছ থেকে উনি বলছেন উনি যখন পুলিশ যখন ওনাকে বড় সিরিয়াস কেসগুলোর মধ্যে তাদের লয়ার হিসেবে এনগেজ করে এবং আমরা সলিসিটররা যখন এনগেজ করি কিভাবে উনি মানে ফিল করেন ওইটার উপরে উনি ব্রিফলি এগুলো অনেক ওয়াইড এরিয়া এবং আমি যেটা মনে করি ওনার দুই দিকের যে এক্সপেরিয়েন্স এটা হলো এটার ওনার একটা মোর আমাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ উনি বুঝতে পারেন যে পুলিশের মানে রোল যখন পুলিশের পক্ষ থেকে প্লে করতে হয় তখন কিভাবে করতে হয় সুতরাং ওনার এক্সপেরিয়েন্স উভয় দিক দিয়ে দুই দিক দিয়ে ওনার এক্সপেরিয়েন্স আছে যেই জন্য আমি ওনার সাথে সেই সম্পর্কটা রাখতেছি আজকে দীর্ঘ I think about 25 years with you. I know you, Jeremy, yeah, because it's a privilege. I'm very proud to know you for such a long time, yeah, and it's good. And I had lots of good connection with through the Jeremy Benson QC. I would like to ask you, Jeremy, you went to America, you went to the India. I went to the yeah. Yeah, okay, yeah, and you're teaching the barristers here, advocates, barristers, training in different countries. Now, I know hundreds of advocates in Bangladesh. I know hundreds of judges also because I studied law department in the Dhaka University where all my classmates, most of them and my junior ones, they are all judges in the court in Bangladesh. So I know hundreds of the judges, advocates. Now, if we invite you to train the advocates and judges in Bangladesh, would you come there? Oh, I'd love to do that. Thank you. দর্শক খুব সুন্দর প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন যে উনি আমরা যদি ওনাকে ইনভাইট করি বাংলাদেশের জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অ্যাডভোকেটদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সেটা উনি করবেন বাট not during this time pandemic. I think we need to wait for a very long time to get out of the situation. Yeah. I'd be only too happy to get some people together and go. Yeah. দর্শক বেইলের উপরে যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট আপনার মনে করেন আপনার যদি গ্যারান্টর থাকে সিউরিটি থাকে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আপনার কোর্টের কাছে উপস্থাপন করতে হবে তার কারণটা হইল কি আপনার কোনো মর্টগেজ স্টেটমেন্ট যদি হাউস ভ্যালুয়েশনের জন্য দিতে হয় তাহলে বেটার ওইটা আপনি পান এবং ওইটা পাওয়ার পরে তারপরে দরখাস্ত সাবমিট করবেন তার কারণ হলো দেয়ার মে নট বি এ সেকেন্ড চান্স কারণ ক্রাউন কোর্টের বেইলের সুযোগ আসে শুধু একবার অ্যান্ড এটা বেটার আপনার দরখাস্তটা একটু দেরি করে সাবমিট করা কিন্তু সব কাগজপত্র রেডি করে তারপরে দরখাস্তটা সাবমিট করা মেইন হইল কি আপনার সিকিউরিটির ডিটেলসগুলো দেওয়া গ্যারান্টারের ব্যাংকের স্টেটমেন্টগুলো দেওয়া এবং এগুলো সবগুলা কোনো একটা মিসিং যেন না হয় It can be sometimes unpleasant, but essential that the application waits for a few days
so that the defendant does not spend several months in custody after an unsuccessful bail application. তার মানে এটা এত ইম্পর্টেন্ট যে দরকার হলে আপনি অপেক্ষা করেন কিছুদিন এবং কিছুটা দেরি করেন, কিন্তু দরখাস্তটার মধ্যে সমস্ত কাগজপত্রাদি একসাথে দিয়া দরখাস্তটা সাবমিট করেন। আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট নাই যেটা দরকার আপনার গ্যারান্টারের জন্য, তাহলে আপনার দরখাস্তটা ওয়েট করাটা ভালো, 2 দিন 4 দিন অপেক্ষা করুক। কারণ হলো কি, যদি বেইলটার জন্য আনসাকসেসফুল হয় তাহলে তাকে তো সে ট্রায়ালের মানে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার জেলখানার মধ্যে থাকতে হবে, এবং ওইটা তো অনেক লম্বা সময়। মনে করেন ট্রায়াল বিচার হবে আরো 6 মাস পরে বা 7 মাস পরে, কিন্তু বেইলের জন্য যদি 3 দিন লেট করা হয়, এটা তো একটা বেশি একটা লেট না, ঠিক মতো করাটা উচিত। I will come to you with another question, Jamie. What are the reasons the defendant generally may not be given bail? Well, the reasons are: 1, likely to commit further offences; 2, likely to fail to attend; thirdly, likely to interfere with witnesses or the course of justice; and then fourthly, for their own protection. So those are the 4 grounds on which bail can be refused. Yeah. They can interfere with the witnesses, prosecution witnesses. Prosecution witnesses. I mean, the classic example is in domestic violence. Yes. And there are special rules. The test in domestic violence cases slightly different. But judges are always very, very concerned. They're only human after all. They're very concerned that, if there is a history of domestic violence, that if they grant someone bail, it may escalate. And then the next thing you know is that there's been a murder. And you can imagine how a human being would feel if I let this individual out on bail, and as a result of that, someone's died. So tell for the viewers, what is the best approach applying for bail? Well, the most important thing is to be prepared. Defendants want a bail application made as soon as possible. In a lot of cases, you're only going to get bail, or you only have a chance of getting bail, if you can put forward a very structured package of conditions, so that any fears that the judge may have, either of further offences being committed or of the defendant failing to attend, that those packages can alleviate that fear, so that he feels confident enough to grant the defendant bail. So to take a classic example, in a domestic violence case, what the judge will be looking at is an address a long way away, completely and utterly out of the area, for example. So it's no good offering the next street as somewhere the defendant can stay, because he could just walk round the corner and put pressure on his partner not to give evidence, or he may go around and commit further offences. So the judge will be looking for an address a very long way away. And so it takes time to put together a proper package that is going to alleviate the judge's fears. So on the one hand, you have the defendant who wants bail as quickly as possible. And on the other hand, we know that it takes time to put the right package together. Yeah. As you know, a defendant's only entitled to 1 bail application, and thereafter there has to be a change in circumstances. So one really doesn't want to rush it.
Yes. So witness interference can be done indirectly also. Yes. Well, the conditions normally are directly or indirectly. No matter, I mean, technically, no matter what conditions you have, if a defendant really wants to interfere with a witness, he or she will interfere with the witness. But if there's any hint of that, their bail will be withdrawn and they certainly won't get bail again. দর্শক, আপনারা জেরেমি বেনসন কিউসির কাছ থেকে শুনছেন, যেটা সংক্ষেপে হচ্ছে কি, যদি একটা সিরিয়াস কেস হয়, ইন্টারফেয়ারিং এর সম্ভাবনা থাকে, পুলিশে বেইলের উপরে, অ্যাড্রেসের উপরে আপনার কমপ্লেন করতেছে, তাইলে সাজেশনটা হচ্ছে যেখানে কমপ্লেনেন্ট থাকে ওর থেকে দূরে একটা বেইলের অ্যাড্রেস দেওয়া। তাইলে আমরা কোর্টকে বলতে, দেখেন সে তো লন্ডনে, তো সিনটা ঘটেছে ইস্ট লন্ডনে, কিন্তু সে তো এখন চলে যাচ্ছে বার্মিংহামে, সুতরাং তার সাথে কন্ট্রাক্টের কমিউনিকেশনের স্কোপটা তো ওখানেই তো শেষ হয়ে গেল, ওখানেই কমে গেল, এবং সে একটা সেফ সিকিউর জায়গাতে থাকতেছে এবং সে রিপোর্টিং করবে, আমরা বলবো রেগুলারলি, কোনো পালাইয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এবং ইনডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করা মানে আপনি নিজে না, আপনি যদি আপনার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদেরকে দিয়েও যদি কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেন, তাইলে আপনার সেটার সমস্যা আসবে এবং তখন বেইল ক্যান্সেল করে দিবে। বাট বেইল ইজ নট foregone conclusion for any serious offences, and application must be treated with care and meticulously prepared. বেইল এই নয় যে এটা একদম সর্বশেষ, যে এটা দিবে না, সিরিয়াস কেস বেইল দিবে না। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হইল কি, ওইটা না, বড় কথা হচ্ছে দরখাস্তটা খুব সুচারুরূপে, খুব খুব সূক্ষ্মভাবে সবগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে খুব সাবধানে আপনাকে দরখাস্তটা প্রিপেয়ার করতে হবে, মেটিকুলাসলি, এবং সমস্ত কাগজপত্রাদি এবং এভিডেন্স দিয়া কোর্টের কাছে সাবমিট করতে হবে, তাহলে বেইল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা শর্টে একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কুইন্স কাউন্সিল জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।